Pernah gak sih ada kejadian yang bikin lo marah banget atau sedih banget? Terus orang bilang ke lo, udahlah gak usah sedih, nanti juga lewat. Atau orang bilang ke lo untuk tenang aja, gak usah dikhawatirin. Padahal semakin lo usaha untuk melawan emosi negatif yang lo rasain, emosi-emosi itu malah semakin menjadi-jadi. Ketika lo sedih, semakin lo melawan sedih dan bilang ke diri lo untuk gak sedih, perasaan sedih itu malah semakin kuat. Hal ini juga terjadi ketika kita sedang cemas atau overthinking. Semakin kita menyuruh kepala kita untuk tidak overthinking, malah semakin kepikiran. Have you ever had an incident that made you angry or sad? And someone tells you, don't be sad, it'll pass. Or people say, calm down, don't worry. Even though the more you try to fight the negative emotions you feel, the more you feel those emotions. When you're sad, the more you fight sad and tell yourself not to be sad. Sad feelings gets even stronger. This also happens when we are anxious or overthinking. The more we ask us not to overthink, the more we think about it. Dan pada akhirnya banyak juga dari kita yang memilih untuk seneng-seneng, nyari pelarian buat diri lo sendiri dengan tidur gitu ya. Makan yang banyak, minum alkohol, ngerokok, main sama temen ke mall, dan lain sebagainya. Intinya pelarian biar kita bisa happy atau biar kita nggak sedih. And in the end, many of us choose to have fun, looking for an escape for yourself, such as sleeping, eating a lot, drinking alcohol, smoking, playing with friends, going to the mall, and so on. The point is that we run away so we can be happy, so we don't get sad. Sayangnya, semua cara yang dilakukan itu juga nggak berhasil bikin emosi negatif kita hilang. Sehabis aktivitas yang kita lakuin, ternyata perasaannya tetap sama gitu. Entah itu sedih, kesel, marah, atau cemas. Well, kalau lo pernah merasa di posisi tadi dan ngerasa persis banget kayak gitu, itu emang hal yang wajar banget dan dialami oleh banyak banget orang. Cuman, mungkin memang cara penanganan dari kebanyakan orang juga kurang tepat. Banyak dari kita yang ketika mengalami emosi negatif, itu emosinya nggak diterima, dilawan gitu. Atau kita langsung nyoba nyari pelarian, supaya nggak ngerasain emosi itu gitu. Padahal emosi itu sebenarnya nggak bisa kita gituin. Semakin dilawan, emosi bakalan semakin kuat. Makanya, kalau menurut gua, cara terbaik untuk menanggapi emosi negatif adalah bukan dengan melawannya. Bukan dengan mencoba menghilangkannya. Tapi justru sebaliknya, yaitu dengan disadari dan ya udah diterima aja gitu. Unfortunately, from all the escapes, it also doesn't succeed in making our negative emotions disappear. After the activities that we do, it turns out that the feeling remains the same, such as sad, upset, angry, or anxious. Well, if you've been in that position and feel exactly like that, it's a natural thing and experienced by many people. Maybe the way most people handle it is also not right. Most of us, when we experience negative emotions, their emotions are not accepted, opposed, or immediately looking for an escape. So it's not to feel the emotion, even though the emotion can't actually be treated like that. The more you fight the emotion, the stronger it will become. So, in my opinion, the way to deal with negative emotions is not to fight them, not to try to get rid of them, but instead, on the contrary, that is by being aware of and accept it. Nah, di video ini gue bakal ngebantu lo biar lo bisa menerima semua emosi negatif yang lo rasain. Gue bakal jelasin cara buat menerima emosinya dan juga manfaat yang bakal lo dapat dari sana. So, apa sih maksud dari menerima emosi? Sebenarnya menerima emosi itu sesederhana lo menyadari dan lo mengakui ke diri lo sendiri bahwa lo lagi merasakan emosi tersebut. Lo menyadari bahwa kalau misalnya lo lagi marah, lo lagi marah. Kalau lagi sedih, lo lagi sedih. Kalau malu, malu gitu. Kalau takut, ya takut. Dan setelah lo menyadarinya, lo membiarkannya dan lo menerima aja emosi itu datang. Nah, menerima di sini maksudnya adalah lo gak berusaha untuk melawan. In this video, I will help you so that you can accept all the negative emotions that you feel. I will explain how to accept their emotions and also the benefits that you will get. So, what does receive emotion mean? Well, actually, the meaning of accepting an emotion is as simple as realizing and admitting yourself that you're feeling that emotion. You realize that, for example, if you're angry, you are angry. If you're sad, then you're sad. If you're ashamed, you are ashamed. If you're afraid, you're afraid. And once you realize it, you let it go and you accept the emotion coming.
atau menghilangkan emosi yang lo rasain. Kalau marah ya udah marah, kalau sedih ya udah sedih. Di pikiran lo itu nggak ada, gue nggak boleh sedih, atau gue nggak boleh cemas sekarang. Jadi ya udah diterima gitu, diterima aja. Contohnya gini, misal teman kerja kita bikin kita kesel karena dia gak ngelakuin kerjaan dengan baik. Pas kita kesel, kita tuh nggak kayak gue gak boleh kesel ke teman kerja gue, dan nggak juga kayak misalnya gue harus fokus ke kerjaan, gak boleh kesel. Tapi ya udah, kalau kita menerima emosinya, kita sadar bahwa kita kesel dan kita tahu kenapa kita kesel. Tapi ya udah gitu, nggak ditolak, nggak aduh gue gak boleh kesel gitu. Tapi ya udah, dijalani dan diterima aja. Accepting here means that you're not trying to fight or eliminate the emotions you're feeling. If you're angry, you're angry, and if you're sad, then you are sad. In your mind, there's no word, I can't be sad, I can't be worried now. So yes, accept it. So for example, our coworker irritates us, because he or she doesn't do a good job. When we are upset, we don't think like I can't be angry with my coworkers. Not like I have to focus on work. I shouldn't be upset. But if we accept those emotions, that is, we realize that we're upset and we know why we are upset, but we don't reject it, Like, oh, I can't be upset. But yes, just live it and accept it. This is what it means to be accepted. Maksudnya diterima tuh kayak gitu. Nah mungkin beberapa dari lo bertanya, kenapa sih emosi harus diterima? Emang gak boleh kalau kita nyobain nahan atau ngontrol emosi? Nah ini penting nih jawabannya. Emosi itu penting untuk diterima karena emosi itu otomatis. Jadi gak bisa kita kontrol. Jadi semua usaha kita ya untuk mencoba mengontrol sesuatu yang otomatis itu bakal bikin kita semakin stres gitu. Sama kayak yang udah gue jelasin di video apa itu emosi. Emosi adalah reaksi kita terhadap kejadian-kejadian tertentu. Dan reaksi ini ditimbulkan oleh hormon-hormon di otak. Dan basically hormon-hormon itu nggak bisa kita kontrol gitu. Coba deh, sekarang lo misal lagi happy gitu ya. Gue suruh lo untuk jadi sedih sekarang juga. Atau gue suruh lo untuk kaget sekarang juga. Atau gue nyuruh lo untuk merasakan emosi senang sekarang juga. Susah gitu kalau misal. Maybe some of you ask, like, why should emotions be accepted? It's not okay if we try to hold back or control our emotions. This is an important answer. Emotions are important to accept because emotions are automatic, so we can't control them. So, all your efforts, all our efforts to try to control something that's automatic will be more stressful. Just as I explained in the video entitled, What are emotions? Emotions are our reactions to certain events, and these events are caused by hormones in the brain, and basically we cannot control these hormones. Like for example, if you're happy, I tell you to be sad right now, I tell you to be surprised right now, or I tell you to feel happy emotions right now. It is so difficult. Tanya kayak gitu. Mengontrol dan memunculkan emosi itu sulit, bahkan bisa jadi nggak bisa dilakuin begitu aja. Dan ini sama kayak diri lo kalau lo mencoba membuat diri lo senang pas lo lagi ngerasa sedih. Atau pas lo lagi nyoba untuk nyuruh diri lo buat gak cemas pas lo lagi overthinking. Ini tuh susah banget karena emosi itu adalah hal yang otomatis terjadi di otak lo. Nggak bisa lo kontrol itu gitu. Bahkan kalau lo mencoba mengontrol itu, efeknya biasanya akan kontradiktif. Maksudnya gimana? Ketika lo sedih dan lo bilang ke diri lo untuk gak sedih, biasanya lo malah jadi makin nangis. Kenapa? Karena emosinya gak diterima, tapi dilawan dan dipikirin terus. Jadinya gimana? Jadinya ya malah makin menjadi-jadi emosinya. Nah karena emosi ini otomatis dan gak bisa kita kontrol, maka untuk menanggapi yang gak bisa kita kontrol ya udah diterima aja gitu. Controlling and evoking emotions is difficult. It may not even be like possible, and it's the same with you. If you're trying to make yourself happy when you're sad, or you're asking yourself to stop worrying when you're overthinking, it's hard, like really. Because emotions are things that, automatically happen in your brain you can't control. Even if you try to control them, the effects will usually be contradictory. I mean, when you're sad and you tell yourself not to be sad, usually you will cry even more. Why? Because you are sad. Because these emotions are, not accepted and fought and thought about. And what happens? And it becomes more emotional because these emotions are automatic and we can't control it. So responding to what we can control is
to accept those emotions. Mencoba mengontrol sesuatu yang gak bisa kita kontrol itu hanya akan membuat kita stres. Jadi dibandingkan emosinya dicoba dikontrol, dilawan atau diredam, ya udah emosinya dinikmati aja dan diterima aja. Coba dulu deh. Gue yakin banget hidup lo bakal jauh lebih tenang ketika lo bisa menerima semua emosi yang lo rasain. Mulai dari yang negatif sampai yang positif. Bahkan bisa jadi nanti lo bakal bisa tuh memanfaatkan emosi yang lo rasain untuk berkarya. Kalau emang misal lo lagi ngerasa sedih, ya udah, lo bisa nikmati kesedihannya dan membuat cerpen misalnya dengan tema sedih. Kalau lagi marah, ya udah, nikmati marahnya. Mungkin lo bisa bikin puisi atau esai tentang kemarahan lo. Kalau lagi seneng, ya udah juga, mungkin lo bisa bikin musik dengan tema-tema seneng. Jadi emosi itu nggak usah dilawan sebenarnya, cukup diterima aja. Itu alasan yang utama. Karena apa? Karena emosi gak bisa dikontrol. Trying to control something we can control will only make us feel more stressed. So instead of trying to control emotions, we fight or suppress it. Better to be enjoyed and accepted. You better try it first. I'm sure your life will be calmer when you can accept all the emotions you feel, whether it negative emotions or positive emotions. In fact, maybe you can use the emotions you're feeling to create something. For example, like you're feeling sad, you can enjoy sadness by making short stories with a sad theme. Or if you're angry, you can enjoy your anger by writing poetry or essays about anger. And if you're happy, maybe you can make happy themed music. So actually, you don't have to fight emotions, just try to accept them. That's the main reason. Because why? Because emotions can't be controlled. Tapi muncul pertanyaan lagi, emang gimana caranya supaya bisa menerima emosi? Pertama, lo coba sadari, kapan aja sih lo lagi berusaha untuk menyingkirkan atau menghindari emosi tertentu? Gimana caranya? Lo perhatiin tuh sensasi apa aja yang lo rasain. Kalau lagi sedih, lo suka ngerasa gak bahwa lo gak boleh sedih? Atau kalau lo lagi happy, lo suka ngerasa gak sih bahwa lo gak boleh happy? Nah, coba lo sadari aja diri lo ketika sedang ngelakuin hal ini. Dan coba minimalisir itu. Ingat, emosi itu otomatis. Jadi ya udah, dirasain aja, disadari aja, dan diterima aja. Yang kedua, lo bisa nyoba untuk mengubah persepsi lo terhadap emosi. Ingat bahwa gak ada emosi yang bagus atau jelek. Emosi negatif bukan berarti jelek buat lo. Coba minimalisir pikiran bahwa emosi negatif itu buruk, ngeganggu, atau nggak nyaman. And there is another question: how to be able to, accept emotions. First, try to realize when you're trying to get rid of or avoid certain emotions. How do you do it? Like, take a look. What sensations do you feel? Like, if you're sad, do you often feel that you should not be sad? Or when you're happy, do you often feel that you shouldn't be happy? Just try to be aware of yourself when you're doing this and try to minimize it. Like, remember, emotions are automatically felt. Just realize it and accept it. Second, you can try to change your perception of emotions, remembering that there are no good or bad emotions. Negative emotions don't mean they're bad for you. Try to minimize thoughts that negative emotions are bad, disturbing, or even uncomfortable. Ingat bahwa emosi negatif itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak kita yang bikin kita ngerasain hal tertentu. Udah cuman itu aja. Dengan menyadari bahwa setiap emosi itu netral dan cuman reaksi kimia di otak kita aja, kita jadinya bisa sadar dengan emosi yang lagi kita rasain. Dan lo juga gak jadi ngejudge jelek diri lo sendiri karena merasakan emosi-emosi tertentu. Dan ini tentunya akan membuat kita jadi lebih tenang. Yang ketiga, lo harus sadar bahwa emosi itu cuman muncul sementara. Ingat bahwa emosi itu cuman sebentar munculnya. Terus bisa jadi nanti hilang atau ngeganti-ganti lagi gitu. Jadi nggak perlu dicoba cepet dihilangin, cukup lo rasain dan lo terima aja. Karena apa? Karena nanti juga emosinya pergi atau mungkin balik lagi gitu. Balik lagi ke yang tadi, emosi itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak. Yang nanti ketika lo mengalami pengalaman lain, reaksinya akan berubah secara otomatis. So, santuy aja, nikmati emosi yang lo rasain dan dibandingkan dilawan atau ditunggu emosinya untuk hilang, ya udah, manfaatin aja untuk sesuatu yang berguna buat lo. Kayak yang gue bilang tadi, kalau lagi happy, mungkin lo bisa manfaatin emosi itu buat ngerjain kerjaan yang sempat ketunda. Atau kalau lagi happy, mungkin lo bisa ngajak gebetan atau teman-teman lama lo buat ngumpul dan nongkrong gitu. Kalau lagi sedih, lo bisa manfaatin emosinya buat evaluasi diri lo selama sebulan atau setahun ini gitu. Banyaklah hal yang lo bisa lakuin untuk memanfaatkan emosi yang lo rasain.
remember that negative emotions are just chemical reactions that occur in our brains that make us feel certain things. By realizing that every emotion is neutral and just a chemical reaction in our brain, we can be aware of the emotions we are feeling, and you also don't judge yourself badly because you feel certain emotions, and this will make us feel calmer. The third, you must be aware that emotions only appear, while remembering that emotions only appear for a moment. Maybe they will soon disappear or change again. So there's no need to uninstall it or to quickly get rid of it. It's enough to feel and accept it. Because why? Because later the emotions go away or maybe come back again. Emotions are just chemical reactions that occur in the brain, which later when you experience other experiences, the reaction will change automatically. So just relax, enjoy the emotions you feel, and compared to being fought or waiting for the emotions to disappear, just use it for something useful for you. Like I said earlier, if you're happy, maybe you can take advantage of that emotion to do pending work. Or if you're happy, maybe you can invite your crush or friends to get together. If you are sad, maybe you can use your emotions for self evaluation for a month or a year. There are many things you can do to take advantage of the emotions you feel. So, emosi apapun yang lo rasain, let it flow ae, santuy ae, gak perlu dicoba untuk diubah, gak perlu dicoba untuk dibuang, gak perlu dicoba untuk dihindarin, gitu ya. Nah, kalau lo ngerasa bahwa video ini bermanfaat, lo bisa pantengin terus channel 1%, karena kita akan buat video lainnya yang berkaitan dengan emosi, yang pastinya juga akan insightful buat lo. Lo bisa tonton playlist tentang emosi dan berbagai video lain yang menarik yang udah gua taruh linknya di deskripsi. Oke? Gue berharap video ini bermanfaat buat lo, supaya lo bisa menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks. So, whatever emotions you feel, just let it flow. Relax, don't try to change, don't try to throw away, don't try to avoid. If you find this video useful, you can keep watching the 1% channel because we will make other videos related to emotions, which will certainly be very insightful for you. You can watch playlists about emotions and various other interesting videos that I have, included the link that I already described below. I hope this video is useful for you so that you can get better at least 1% every day. So I'm Evan of 1%, and thank you.